naman nag-ano, diba? Wala nga naman ngayon. Pingin baon. Card na kasi ngayon. Kaya nagkaka. Pingin baon po. Nanalo po ako. Nanalo po ako mamaya. Hindi, pang 1,000 ka lang. Walang tulog. Walang tulog. Oh, thank you so much! For the love. First, international and more to come. Magkakape na ako. Thank you, Derek. Wala siyang tulog today. Ay, since last night. 2 nights na. Siyempre, as your daughter. That's my... Baka mamaya, hindi ka makapag-standing ovation. Slow clap. Direct tumayo ka. Pero slow motion. Kasi po yan. Tapos yung 1 minute by the time. By the time. 1 minute lang yung exposure ko. 1 minute solid. Slow clap. Cute you. 가져오시면 감사드리겠습니다. Next actor Kim Chi-ryu from Philippines, the winner of Outstanding Asian Star of International Invitation category, is walking the purple carpet. So, ladies and gentlemen, please welcome actor Kim Chi-ryu. 와, 야, 오늘도 역시 김치를 선보이는 아름다운 착장으로 함께 자리를 해주셨는데요. 네, 정말 또 이 자리를 위해서 멋진 모습으로 함께해주셨죠. 필리핀에서 가장 핫한 분이라고 해도 과언이 아닙니다. 가수와 또 배우로서 활약하고 계신 김치우님은 드라마 디시트에서 거부할 수 없는 매력의 매력적인 연기를 보여주셨습니다. 맞습니다. Kim is most popular actor and singer in the 좋습니다. 자, 오늘 배우님들 포토를 마음껏 찍고 계세요. 무대 앞쪽으로 보셔서. 적으로 또 함께 이야기를 전해주고 계시는데요. 우리 무대 중앙에서 또 함께 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 환영합니다. Alright. Actor Kim Chi-ryu, please. Thank you. 자, 아름다운 모습을 담을 수 있는 공식 포토 타임을 진행하도록 하겠습니다. Welcome, and let's take a photo. 네. First and last but not least, right side, please. 자, 오늘 소감 말씀 역시 여쭤보도록 여쭤봐야 될 것 같아요. 네. Wow, that's so beautiful, your dress. Yeah, thank you so much. 기분이 어떠세요? 네. Yeah, how do you feel? I'm very nervous. Oh. To be honest, but I'm happy and grateful to be here. 네, 살짝 긴장되지만 행복하다. 감사합니다. 안녕하세요. 와우! 오, 이렇게 This accent. Korean And very well. Wow. yes, we have a question. Could you say a few words for today for your Korean fans? 한국 팬분들을 위해서 한 말씀 부탁드리겠습니다. 네. To my Korean. Yes, to my Korean fans. Or yes, if there are so many Korean fans for you. Yeah. I'm not sure if I have one, but to all my supporters, I just want to say thank you so much for making this event possible. I am truly grateful and honored for this award that I'll be receiving tonight, and that's it. Thank you so much. 감사합니다. 마raming salamat po. Mabuhay Pilipinas. 네, 여러분 다시 한번 따뜻한 박수 보내주시죠. 너무 잘하시네요, 한국말도. 네, 이런 식으로 Yes, your Korean 이동을 is 부탁을 excellent. 드리겠습니다. 김치우님과 함께 이야기를 나눠봤습니다. 자, 이어서 또 한 분의 Wala ka pang award. Hindi ko naglakad lang, diba? Nagkamsam ni doon Pero seriously, ba't ka naiiyak? Wala, di ko alam. It's a new experience for her. International crowd. Pinuri ko lang yung sabi ko kay Derek. Hindi, natuwa ka sa nakita mo. Yeah, amazing. Na-proud din siya sa sarili. Na-proud ako, girl. Good job, good job. Hindi mo kang kinabahan, di ba? Paano pa kaya mamaya? Hala, sana masabi ko 1 minute lang yung speech ko. 상시간 부탁드릴게요.
안녕하세요. Chairman Kim Chul입니다. I am truly overwhelmed to be standing here tonight. With pride and honor, I want to express my gratitude to these incredible people who made this moment possible. First, my company, ABS-CBN, Star Magic, Derek Lauren, who's here tonight. Thank you for always believing in me. I'm gonna cry. To the team behind the show Linlang or Deceit, Dreamscape Entertainment family, from the creatives, writers, directors, staff, to my co-stars. Without your hard work, guidance, passion, and vision, none of this would be possible. I share this honor with every single one of you. And to my ever-loving, supportive fans, this award is also for you. Your unconditional love, efforts, and belief in me have always been my source of strength, and for that, I am truly grateful. And lastly, I want to dedicate this honor to the person who is no longer with us, my boss, my mentor, and a dear friend, Sir Deo. He's the one who always pushed me to be my best. And he's the one who always guided me to do the best that I can be through hard work and led with kindness. And for that, Sir Deo, I want to honor this award with you. I wouldn't be standing here tonight without your trust and guidance and opportunities you gave me. Thank you so much, Sir Deo. I want to honor this award to you. And to Soul Drama International Awards, thank you for this recognition. This is a dream come true for me to represent ABS-CBN and my country, Philippines. Maraming salamat po. Kamsahamnida. Congratulations, Kim! Thank you so much! How was this experience for you? Sobrang hindi ako makapaniwala. Di ba, naiyak pa ako. Sobrang, una pa lang, nag-start pa lang, na starstruck na ako sa lahat ng mga nakita ko. Kasi lahat ng mga nanalo, like yung moving, right, yung mga... Mask Girl, ang daming palabas. Napanood ko siya habang nasa bahay ako. Tapos ngayon nakita ko na yung directors, producers, actors, and kasali ako sa event. So, na-overwhelmed ako. So, nung nagpasalamat na ako, oh my gosh, naiyak na ako. Right. I cannot believe na nandito. Na-inspire ka rin ba sa body of work ng mga kasama mo dito sa Soul Drama Awards? Kasi may mga speech sila kanina na sinabi nila na yung tiwala lang talaga sa project, na kahit hindi siya ganun ka alam pa or tanggap pa ng mga tao, basta may tiwala ka lang sa ginagawa mo. So, right. Ganun, yun yung parang nangibabaw. Kasi yung mga nanalo sa mga categories, mga kakaiba sila ng mga palabas. Not the usual, yung kalaban alien, kalaban zombie, may power, yung ganyan. Ang galing, ang galing. So, tiwala lang. Anong reaction mo na maraming natuwang fans sa overall, sa outfit mo, sa aura mo, sa everything that you're experiencing here? Sobrang akong happy and very grateful dahil din naman sa kanila, kaya ako nandito. So yun, para sa kanila talaga. With name pa! I know! With stud. Ito, Kimi. Totoo to. Kimi, pinag-uusapan na yung pagtawag mo ng papi. Charot la. Papi kasi mga aso yun, papi. Okay. Pero ano pa ka na? Congratulate ka na rin ni Paolo. Ano naman, nakakatuwa from Instagram to Twitter. Tapos nag-send ko siya ng nanonood siya sa TV nila. So, yun, thank you naman. Thanks, Kimi. Congrats! Thank you so much.